So, what do French people think about Americans? Oh, that's Or quite the the question. US, I guess, but that probably includes Americans. This is quite the question. I imagine there's going to be a lot of strong opinions, mostly negative. Negative, I would assume. I would think so. But let's just jump into it and see. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris et nous allons demander aux passants ce qu'ils pensent des Américains et des États-Unis. On y va? They're going to be mean to us. I don't want to be mean. Qu'est-ce que vous pensez des Américains, des États-Unis? Ah, genre les préjugés, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez Like des Américains et clichés des and stuff. États-Unis? Le port d'armes, les fusillades, la Valid. malbouffe. Qu'est-ce que vous pensez des Américains? Aucune idée. Je sais pas, rien de spécial, hein, qui sont fous. Fous. Ouais. Qui voient les choses en grand, qui sont fous, qui n'ont pas de limites. They're crazy. They have no Et comme limits. s'ils vivaient dans un jeu vidéo, plus que nous, j'ai l'impression, ouais. Voilà, c'est tout. Moi, ça me fait un peu rêver. I could see why you could believe that too, especially if you like see different things that happen in the US online, just like crazy Karen moments. I feel like those happen a lot in the US. You get those characters, and I mean, not to mention the fact that there's even like just school shootings are a thing that happens. That's probably makes international news and all those crazy things. I mean, in the US, you see online videos of Karens and then crazy influencers doing ridiculous things all the time. Movie stars, school shootings, gang violence. Yeah, the most insane crimes ever. Like people with like crazy weapons, or And then we just invade countries all the time. yeah, I mean, it's insane. like a video game. It's like GTA Yeah. mixed with Call of Duty and what other In a bad way. in a bad way, not in a good way. J'ai envie d'aller voyager, j'ai envie d'aller voir la côte ouest. Yeah, J'ai envie yeah. de voir les Parks are grands great. parcs. Et puis même culturellement, je trouve que bah voilà, Hollywood, New York, voilà. Moi, quand on me dit qu'est-ce qu'on pense de l'Amérique ou des Américains, ça me fait penser à ça. I could see that if you were interested in America, those are the things you would be interested in. The west coast of the US, the beautiful national parks over there, and then New York, LA, type of stuff. La première industrie culturelle, Hollywood, enfin cinématographique du coup. J'aime bien New York parce que je trouve que c'est une ambiance assez similaire à Paris, en différent bien sûr. Et après, je les trouve sympas accueillants, mine de rien. Et voilà, après c'est un autre... bien sûr qu'il y a des différences culturelles, mais voilà. Dans quelle mesure ça ressemble à Paris? C'est foisonnant quoi. C'est foisonnant, il y a des gens très différents, c'est très vivant, c'est très diversifié, ça bouillonne quoi. Je rêve d'aller à New York. À part ça, bon, j'ai des amis qui sont Just partis in à New Los York, New Angeles, York, ça me they vend like pas New énormément York. du rêve. I wonder why. Donc, je Maybe préfère. from movies. Yeah. In movies, it's glamorized. And you get I feel like there's that fashion connection between Paris and New York Yeah. and like Milan. Those are like the fashion places. They might want to go to New York for that too. I don't know. So yeah, I mean that is the place. New York and LA are the two places that you see in media the most in the United States. I mean, when we go to different countries and we say we're from America, they usually say, "Where are you from? LA, New York?" Those are the places they know. They're like, no, Minnesota, you know that? Paris, ça a l'air trop grand là-bas. Ouais. Ça a l'air trop grand, je sais pas toi ce que t'en penses, mais bon. Moi, je sais que je suis déjà allé à New York. J'ai beaucoup aimé. Really, Mais c'est vrai like it. que c'est vrai que le mot à définir pour moi, ça serait la grandeur. Genre tout est grandiose, tout est plus développé, tout est plus That would important. be New York would be an interesting place to go. I've never actually been there, but it does seem like everything there is just big. Yeah. So that would be if you're coming from Europe or a different country, you go there and you're just like, whoa, Mm. look at all these billboards, they're giant. Look at all this stuff. Ah si, moi je attends mec, les buildings quand tu y es frère, quand t'es en dessous et que tu regardes comme ça, t'es pas serein. Hein.
J'avoue, c'est 6 étages maximum à Paris. Hein. 6 floors Encore que la maximum Tour fair. Eiffel, ça peut faire grand parfois, True, mais the buildings. c'est tout. Et compared sinon, to après, Europe. les Américains, très avenants, très sympas. Bonne attitude, good vibe, moi j'aime bien. Vous voulez Wow. améliorer votre français avec du contenu exclusif Easy French? Alors rendez-vous sur Surprisingly notre page positive, Patreon. yeah. Vous trouverez des exercices en lien avec toutes nos vidéos, les traductions et transcriptions de nos épisodes, les vidéos à télécharger, ainsi qu'un lien vers un groupe de discussion en français sur Ils sont très directs. Oh. Je travaille avec des Américains au quotidien. Ils sont très directs, Very très direct, friendly, very très friendly, sympathiques. Après, c'est sûr que c'est des personnes où c'est, comme je le disais, très différent en fonction de la côte est et côte ouest versus le centre. Moi, je Oh. partage pas forcément I actually noticed. le point de vue des Américains sur certains sujets. Après, voilà, c'est un pays qui a quand même un beau succès économique et un beau succès diplomatique, donc j'apprécie. Maybe up until the last few years with Donald, I don't think the diplomacy's been going very well No. anymore. But it is interesting. That's like the first time we've ever seen someone mention the differences between the regions of the U.S. Because even for us on some of these videos, we're going to get some person that's from a certain country within Europe that's going to say, oh, you're American, I don't like you, because they're grouping of the entire America, US of A, I should say. We might be from I guess we're from Minnesota, which is like, I would say a better area of the United States, but we're also in the Midwest, which is Mhm. probably like not as nice of an area, Yeah. especially for open-mindedness and Yeah. people knowing about the rest of the world. So, Je suis canadienne, donc je suis très... Il y a un peu d'américain en moi, mais je suis canadienne, je suis pas américaine. Je trouve que c'est une grande puissance. these are very Que ce que je interesting pense, answers. avec Trump, là, l'image, c'est un peu difficile, là. Mais bon, il faut pas généraliser. Les Américains, In America and other places in the world too, I'm sure French are stereotyped as being very rude and direct. So going into this video, with that kind of thought in my mind, I was expecting them to be like really hating the United Yeah. States. Yeah, but surprising amount of people just being like, oh, yeah, it's good. Yeah. They're yeah." very like chill about it. They Yeah. have like thoughtful answers very to it. reasonable. Like my experience with France, I went to France before and I thought the people there to Paris, and I thought the people there were very friendly and not at all what was described by people in the United en général, States. sont chaleureux, accueillants. Voilà. J'imagine que vous devez connaître des Américains, non? Si vous êtes canadienne, peut-être? Vous avez des expériences avec des Américains? J'ai travaillé 1 an à Philadelphie, oui, dans une école où j'enseignais le français, justement. Et ils sont très sympas. Vraiment, oui. Ils sont vraiment gentils. Ouais. Plus sympa que les Canadiens ou les Français? Non, je dirais pas égal. Moi, je trouve les Parisiens très sympas, contrairement à ce que tout le monde dit. There you go. You said it. Bon, j'arrive de Berlin. Les Berlinois, on gagne à les connaître. Oui. J'ai vécu 12 ans là-bas. Ils sont sympas, mais à prime abord, ils sont plus froids. Alors qu'ici, les gens vous parlent, vous disent bonjour. Non, moi, je trouve que les gens sont gentils ici. Il y a par exemple une famille qui habite à Brooklyn, dans ce quartier que j'arrive plus à me souvenir, qui m'a accueillie plusieurs fois en fait, et qui a fait preuve d'une grande hospitalité alors qu'on n'avait pas Enfin voilà, tu connais un tel qui connaît machin et qui te trouve sympa, alors t'es sympa et du coup c'est cool. Et je pense que cette cordialité, ça fait que ça rend les gens plus ouverts mine de rien. Parce que nous, en France, je crois que l'un des clichés, c'est de justement être un peu mal poli. Enfin, du coup, la perception qu'on pourrait avoir de nous, c'est d'être mal poli. Un peu froid. Mais du coup, ça vient à juste d'autres mœurs, d'autres approches de l'étranger et du socialement acceptable, etc. Et donc, du coup, comme il y a cette espèce de... Enfin, comme les convenances sont différentes, et du coup, venant d'ici, moi, ça me paraît hyper cordial et en fait, ça peut paraître aussi froid dans un autre sens. Ça peut paraître un peu... et là, du coup, je vais dire mon truc un peu
mon stéréotype préjugé, ça peut paraître un peu hypocrite venant d'ici. Parce que on se dit pourquoi se forcer, on n'est pas obligé d'être super nice with everyone. Like mais enfin voilà, nous on se force pas, on se dit vous forcez pas, mais en fait c'est bien de se forcer parfois, d'être sympa. Les États-Unis. Interesting. Alors écoutez, disons que c'est une question complexe. It's a complex Les question. États-Unis, Oh, c'est à la people are fois really la- like putting thought into these. I feel like a lot of these interviews, especially in certain areas of the world, they would just boom. Especially if it was the U.S. If you were asking the Americans about French people or just France in general, it's got to be so much quicker, unless if the person's been to France or something. Yeah, if they and are an American that has traveled, generally they're probably a little closer to like one of these people. They may have a few more thoughts and a few more opinions, but the ones that haven't and they learned everything about these countries from just YouTube videos or something like that, somehow they're going to have the strongest opinions. If they do the interview in Arkansas or something like that. France, you mean the communist country? Américain, avec tout ce que ça signifie comme idéal, comme valeur. Mais en même temps, c'est une réalité qui n'est pas ce que l'on croit en général, c'est-à-dire que c'est une société qui est violente. Il n'est pas si facile que ça d'y réussir. Et entre le racisme dont on a beaucoup entendu parler évidemment, et There's a lot of Americans. I don't know how big it is in actual France, probably relatively large, but there's a lot of Americans that are racist for French people. Like they'll watch videos of there being different races in Paris, and they'll be like, "Oh, France is ruined." Yeah, because it's not all white anymore or something. Then for some reason, all the people watching it are Americans. Yeah, it's really weird. All of those videos about Europe has fallen. You go in the comments and they're clearly American people watching it, which is very odd. It's like Americans more than ever are making their views of the world and coming to these conclusions about the world by just watching propaganda on YouTube. It's like they can't just believe that America is the greatest country in the world anymore because there's a lot of things that say it isn't. So instead, they're watching things from other places that are like, see, it's not good here. Yeah. So actually, your situation's better in the US. And those videos are made specifically for that reason, for that audience. So it's pretty crazy. That seems like it's become super prevalent in the last probably like 3-4 years, especially. Those videos are everywhere. Qualités qui sont évidemment tout à fait énormes dans ce pays entre les Noirs et les Blancs, mais aussi entre les Blancs pauvres et les autres, etc. C'est un pays excessivement inégalitaire et violent. Yes, the income inequality is crazy. De gros problèmes de protection sociale, on le sait en ce moment avec le Covid. Donc les États-Unis, à la fois c'est un pays que j'aime beaucoup parce que je le connais aussi un petit peu. Mon fils, l'un de mes enfants y habite et mon petit-fils aussi, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose d'un peu effrayant. C'est une démocratie aussi qui présente beaucoup de défauts et on l'a vu avec les dernières élections. Avec Trump, et puis on est effrayé par ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Enfin moi je suis particulièrement effrayé par ce qui s'y passe. Rien que le fait qu'il n'y ait pas So this is Trump v1 because January 6th, COVID stuff. Yeah. And I wonder if you were to compare this with Trump v2, second term, if people might have any stronger opinions or if it's actually kind of just still reasonable. The United States has only clearly gotten worse diplomatically and worse in terms of political corruption. Somehow his second term is so much crazier than his first term already. I mean, a lot of the stuff he did in his first term was kind of in the shadows. Like he would send military planes to like his Scotland golf course and have them all stay there and get a big paycheck. But now he just takes planes from Qatar out in the open. Clearly his sons are doing insider trading. Yeah, literally the trade volume going up right before, or he tweets out a dang
code for the stock so that you can buy it so that it will go up. I mean, Trump crypto, Trump phones, asking for donations to pay for his lawyer fees. It's insane. I think him winning again just showed him, he was like, oh, I can do whatever I want and no one's going to do anything about it. And these idiots that follow me, they're going to like me no matter what. I mean, literally. So now it doesn't matter. He doesn't even need to hide it. Quoi, que si tu te blesses, je parle pour les skateurs par exemple aux États-Unis, You get hurt. si eux ils se blessent là-bas en faisant des figures ou quoi, et personne va payer leurs frais de soins. Quoi. Yeah. Nous en France on a la sécu et tout, c'est plus tranquille. Eux c'est vraiment qui tout double quoi. Tu rates, non seulement tu te fais mal, et en plus tu gagnes pas ta vie du tout quoi. It's crazy. On dit souvent qu'ils ont beaucoup plus le goût du risque, mais vous trouvez que ça paye au final? Pas pour tous non. Apparemment non. T'en as qui sont mieux et t'en as qui sont pires quoi. Non, ça paye pas forcément plus quoi. Et on nous a dit beaucoup qu'aux États-Unis, c'était plus facile d'être soi-même, de s'exprimer, notamment par exemple dans l'habillement, qu'on était moins jugé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Bah, alors, je pense que oui et non. I feel like my response to this would be if you're in a big city, for sure. But smaller cities in the US, I don't know. I feel like it would be very hard to express yourself not being part of kind of that smaller cities. We're from ideas. smaller suburbs, and I mean, if there was like smaller, like relatively religious suburbs, I would say too. So if there was clearly like a really, really like gay kid or girl, people would be like, oh, like they would notice and make fun of that person. Maybe not directly to them, but like to themselves. Like that person would obviously not be able to express themselves, even though they would try, and they wouldn't be like punished or anything for it. People would shame them. Pretty sure there was some N-word stuff at my school too. Some people getting suspended over that. That's like the next step out. Redneck people we're getting to out there. Non, parce que je dirais plutôt ça de Londres par rapport aux États-Unis, parce que après les États-Unis ils sont très comment dire casual quoi. Ils aiment bien aussi être très décontractés. Vous voyez les filles elles s'embarrassent pas avec les talons pour prendre le métro, elles mettent directement leurs baskets. Elles sont en fait ils font pas trop de chichi en fait. Ils sont moins par rapport aux Français, ils sont moins dans le paraître. Voilà, ils sont plus naturels en fait. Même dans les relations humaines quand vous rencontrez les gens, ils sont tout de suite très friendly. Alors après ça va peut-être pas durer dans le temps, mais ils sont très accueillants, ils peuvent facilement discuter avec vous quand vous êtes, moi quand j'étais dans les avions, ils vous parlent, ils vous demandent d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, en plus quand vous parlez anglais, ils apprécient, donc voilà, la conversation s'amorce et je trouve que ouais, effectivement, ils sont peut-être moins chichi, moins snob, ça les dérange pas d'être nature quoi. C'est vrai qu'à Paris, quand on sort, il faut faire un peu attention. Alors que bon, à Berlin, non. Et aux États-Unis, au Canada, je dirais que c'est comme à Berlin, c'est relax. Ouais. On peut sortir habillé, en survêtement, en basket. Ah oui, vraiment. Aucun souci. Je crois que tu peux sortir n'importe comment, t'es pas jugé dans la rue aux États-Unis. À Paris, tu sors mal habillé, on te regarde mal. Mais aux États-Unis, quand tu vois les photos des stars dans la rue aux États-Unis, c'est genre vraiment, elle est avec sa paire de mules. So does that mean in Paris, if you go out, you have to wear a sweater over your shoulders? Yes, I guess. Like when we were in London on whatever it was, the Brick Lane, or I don't remember if it was Brick Lane or if that's a different thing. The one street was apparently the super fashion place. We're like, wow, everyone's very fancy here. But I guess it didn't really matter to us. Like, we're either just a random person who they'll never see, or they just assume we're an American right away. But what happens when we're holding a camera? Then are they like, who do these people think they are? On va acheter son pain. En France, c'est pas possible. Tout le monde est genre plutôt bien habillé. Ça fait Paris une ville un peu hautaine, mais c'est plus joli aussi. All right, so I mean, it was a pretty interesting video. A lot more thought put into all the answers. A lot more. Oh, Nos we got a voisins little outro américains here. seraient plus chaleureux, plus accueillants, Warmer, plus more entrepreneurs. welcoming, Voilà more plus ou moins ce qu'on a entrepreneurial. entendu. Dites-nous en commentaire ce que That's vous en what we pensez. heard. En tout cas, on tient à remercier et saluer très chaleureusement tous. Interesting. I mean, yeah. Yeah. That's one thing. Americans are very friendly. Mm-hmm. You don't know if that friendliness is just like on the surface or they really mean it, but people definitely do just like
talk to you. Yeah, like just if you're just out anywhere, you might just have a conversation and you learn a little bit about that person. They learn a little bit about you. Do they care? I don't Probably know. not. Do they forget about you 2 seconds after they walk away? Probably, but it happens. And yeah, interesting to see the opinions of the French or the Parisians. What do you think about Americans? Yeah. What do you think about us? We're pretty cool, right? Some cool dudes. Thanks for watching. Bye.